next round. It was important for them, or at least important for them, we could easily see. In general, I'm not unhappy with the performance. In general, I think it was a question of using the goal chances, and I'm not talking so much about the penalty. I mean, whenever he's doing it, he's usually a safe shoot. But we had also other goal chances, also the last one. And of course, I'm not happy with the yellow-red card of Bobby, an experienced player like him. That doesn't help us in this situation. We tried it today with a different system from the beginning on. The last time that was against ΑΠΟΛΛΩΝ, and it worked also quite well. So we controlled them. They had no goal chances. We had the goal chances until the 1-0, and even when we were one man down, we were the more active team and created goal chances. So the boys tried everything on the pitch, and now we are focusing on other tasks, even though we would have liked to go into the next round. Καλησπέρα σε όλους. Καταρχάς, συγχαρητήρια στην ομάδα της ΑΕΛ. Φάνηκε πόσο σημαντικότητα για αυτούς και πάλι συγχαρητήρια για την πολύ μεγάλη τους πρόκριση. Γενικά δεν νομίζω πως κάναμε έναν κακό αγώνα. Νομίζω εμείς είχαμε τις περισσότερες φάσεις και δεν μιλώ μόνο για το πέναλτι. Είχαμε αρκετές φάσεις για να σκοράρουμε και δυστυχώς δεν τα καταφέραμε. Είχαμε πάρα πολλές ευκαιρίες, αλλά δυστυχώς στο και στην ίστατη στην τελευταία φάση του αγώνα δεν καταφέραμε να βάλουμε τον κόλ που θα μας έφερνε την πρόκριση. Είμαι πολύ δυσαρεστημένος με την δεύτερη κίτρινη κόκκινη που δέχτηκε ο Ρόβι, ένας πολύ εμπειρος παίκτης. Για μας δεν γίνεται να κάνει τέτοια πράγματα, αλλά δεν πειράζει, θα συνεχίσουμε. Δοκιμάσαμε άλλο σύστημα σήμερα, παίξαμε όπως είχαμε παίξει με το ΑΠΟΕΛ και πήγαμε αρκετά καλά. Θεωρώ πως εμείς είχαμε τις φάσεις και πριν το 1-0 και μετά το 1-0 της ΑΕΛ. Πήγαμε στην παράταση και εκεί που μείναμε πίσω με 10 παίκτες και δεχτήκαμε και τον γκολ, πάλι εμείς ήμασταν πιο ενεργητικοί και πιο δημιουργικοί και μπορούσαμε να σκοράρουμε. Οι παίκτες τα έδωσαν όλα, αυτό τελείωσε και βλέπουμε τη συνέχεια και προσιλωνόμαστε στο πρωτάθλημα. Though again we made it over a very long period very good. I think it was easy to see that some of the players returning after injuries need these game time. They had it now. They are in a better rhythm now, and that will help us also for the next games in Croatia. Ξαναπαναλαμβάνω, νομίζω παίξαμε αρκετά καλά. Είδαμε και σήμερα κάποιους από τους παίκτες που ήρθαν πρόσφατα από τραυματισμό, πως χρειάζονται αυτόν τον πολύτιμο χρόνο για να ανεβούν. Και σήμερα είχαν αρκετά καλό ρυθμό και τους χρειαζόμαστε πάρα πολύ για τη δύσκολη συνέχεια. Coach, θα λέγει κανείς ότι τα δύο βασικά στοιχεία, ψυχολογία και νοοτροπία και αυτοπεποίθηση, ακόμα ένα τρίτο στοιχείο που έχει δείξει ο ΑΠΟΛΛΩΝας καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν, κάπου είναι σε κάποια νοσηρότητα αυτή την περίοδο, ειδικά στα δύο τελευταία παιχνίδια με την ανόρθωση μετά το 2-0. Σήμερα δεν υπήρχε καθαρό μυαλό. Μήπως πρέπει να επανέλθει αυτά τα τρία βασικά στοιχεία που χτίσατε με τόση επιτυχία μέχρι τώρα. What were the three aspects? The mentality, the mentality, the confidence, sometimes in the players, and also the character and the show that you just get the win. I don't 100% know. What's mentality for you? Mentality is a general behavior. You cannot bring it or not. Then we're talking about attitude. Big difference. Yeah. About the intensity of the game. It was a very intensive game. We had these games in the same way in the other three games where we won the games. But there we scored the goal, which was possibly, if we would have made one of these goal chances now, then we're talking about going to the next round, which means two additional games, or maybe 4 or maybe 5 additional games. So it's not a question. This is a question based on the result, on the pure result. I think the boys did it very well. They did it good. It was not a question of mentality, of character, of self-confidence. Also against Anartosis, they are simply. Also very good teams. We are not playing against second division teams, even though the next round will be played against Ammonia, against two teams who might be disappointed regarding the season so far. So when we're talking about mentality, then we're talking about the whole season so far. And that was everything, but for sure not disappointed. And please
avoid these pure phrases. Lost, analyze the game. More easy. Δεν συμφωνώ. Θεωρώ πως η ομάδα έχει την ένταση που είχε και σε άλλα παιχνίδια που καταφέραμε να νικήσουμε. Αυτό που έλειπε σήμερα δυστυχώς ήταν τον γκολ. Αν καταφέρναμε να σκοράρουμε έναν γκολ, τότε θα ήταν διαφορετική συζήτηση που κάνουμε τώρα. Θεωρώ πως αυτό που λες βασίζεται στο αποτέλεσμα και όχι τόσο πολύ στην προσπάθεια των παιχτών. Και πρέπει να μην ξεχνάμε πως έχουμε να αντιμετωπίσουμε πάρα πολύ καλές ομάδες. Δεν παίζουμε μόνοι μας. Και αυτό που μας στέρισε σήμερα την πρόκληση στην ουσία ήταν τον γκολ. Πρέπει να βλέπουμε περισσότερο γενικά την εικόνα της ομάδας και όχι να απομονώνουμε συγκεκριμένα παιχνίδια, συγκεκριμένες στιγμές μέσα στα παιχνίδια. Αυτό. Ο αγώνας έκανε ένα πάρα πολύ καλό πρώτο ημίχρονο. Τι πιστεύετε ότι στο δεύτερο ημίχρονο άλλαξε και δεν ήταν τόσο παραγωγικός όπως το πρώτο που έφτιαξε φάσεις? Yeah, I agree. I think we made some very easy mistakes also in the build-up. I was not happy with all the decisions. I was very happy with our build-up in the first half. I think even though they changed the system 2 times, they couldn't get control of us. But I totally agree. We made too many mistakes. That leads into ball-losing situations. And then, of course, we have an offensive positioning in our game in general. Whenever we are losing the ball, like all the other teams as well, then we are struggling. But despite that fact, we still had control of the situation. Yeah, it's also. I'm very happy to see the one or the other behavior. Every player has the possibility to show up every game. And so far they did it really very well. But of course, now it's about the small details. And there, one or the other made some mistakes where I would say, okay, there we have to work on. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Θεωρώ πως το πρώτο ημίχρονο ήταν πολύ καλή γιατί έλειψαν τα λάθη που είδαμε να κάνουν οι παίκτες στο δεύτερο ημίχρονο. Έχαναμε εύκολα την μπάλα, κάποιες φορές στο transition και αυτό νομίζω έφερε και το γκολ της ΑΕΛ. Από εκεί πέρα όμως, αν εξαιρέσουμε αυτές τις φάσεις, γενικά ελέγξαμε το παιχνίδι. Είμαι χαρούμενος από την προσπάθεια. Ναι, αλλά σήμερα απλά δεν καταφέραμε να βρούμε τις λύσεις και κάποιες φορές όταν κάνεις συνεχόμενα λάθη θα την αφήσεις. Αυτός ο αποκλεισμός coach μπορεί να σας πεισμώσει περισσότερο για να φτάσετε στην υλοποίηση του μεγάλου στόχου που είναι η κατάκτηση του πρωταθλήματος? When you're still in the cup, then you still have the possibility to win a duel. So it's not about the motivation; it's more about of course, the intensity. We have now so many games in a short period. The cup would have meant if you're playing the cup, you should get out in the first round or you should win the final. All the other, everything else is waste of time. Now we didn't make it to the next round, and now we will focus on the league, on the championship. Of course. We had the possibility to give some of the players more game time, but midweek games is always a loading, especially when you're facing permanently top teams. Δεν το βλέπω έτσι. Η ομάδα θεωρώ πως όταν αγωνίζεται σε μια διοργάνωση αγωνίζεται για να την κερδίσει. Θέλαμε τον ΤΑΠΟΛ. Αυτό που λέω είναι πως στις διοργανώσεις του Κυπέλλου ή θα χάσεις νωρίς ή θα προχωρήσεις μέχρι το τέλος και να κατακτήσεις το τρόπαιο. Δυστυχώς δεν τα καταφέραμε. Θεωρώ πως αν καταφέρναμε να περάσουμε σήμερα και είχαμε επιπλέον παιχνίδια σίγουρα δεν θα βοηθούσε λίγο θα κουρασμένοι παίκτες, δεν θα βοηθούσε τόσο πολύ στην ένταση όταν η ομάδα έχει συνεχόμενους αγώνες. Αλλά από εκεί και πέρα μπορούμε να πούμε ότι θα ήταν μια ευκαιρία για να δώσουμε χρόνο σε άλλους παίκτες και να το ελέγξουμε. Αλλά and also some of the things I understand or I'm receiving back is there's too much fire right now in the discussion, in the questions, let's be a little bit more calm, a little bit more relaxed and handle the situation like it is. We are right now in first position. We have to go through hell now in 10 games and we will try to do that in game after game after game. But being permanently afraid of what had happened in the past and can we handle the pressure and so on. This is
not interesting for us right now. We should be a little bit cooler. I felt that from the first game day on. Everybody and who will be then responsible and so on. There I need to say, especially Omonia, how they handle the situation well. They're a little bit more calm and relaxed in this situation. That is something we have to learn. If you're fighting for championships, then you need to win the championships in the head and not only in the legs. And therefore, you need the confidence and the coolness in handling the things around. Να πω κάτι τελευταίο, γιατί γενικά αφιβράζουμε τον παλμό του κόσμου και γενικά στον χώρο του ποδοσφαίρου στην Κύπρο και θεωρώ πως οι συζητήσεις γύρω από το ποδοσφαίρο έχουν πάρα πολύ ένταση. Θεωρώ πως μια ομάδα για να μπορεί να πετύχει τους στόχους πρέπει να έχει ηρεμία, πρέπει να βλέπουμε τα πράγματα για το πώς είναι. Η ομάδα που πρόκειται να βρίσκεται πρώτη έχει 10 πάρα πολύ δύσκολα παιχνίδια, 10 τελικούς. Θα περάσουμε μέσα από την κόλαση για να καταφέρουμε να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα. Και αυτό που θέλω να ξαναπώ, ότι είπα πολλές φορές, είναι πως δεν πρέπει να φοβόμαστε, δεν πρέπει να σκεφτόμαστε το παρελθόν, δεν πρέπει να αμφισβητούμε τους εαυτούς μας και να προσπαθούμε να ξυπνήσουμε τα φαντάσματα του παρελθόντος. Και πολύ καλό, και θα θέσω ως πολύ ωραίο παράδειγμα το πώς βλέπει το ΑΠΟΕΛ όταν είχε κάνει μια κακή αρχή και το πώς προχώρησε, ή το πώς βλέπει τώρα η Ομόνοια την αποτυχία να μπει στην εξάδα. Και θεωρώ πως σε αυτές τις ομάδες υπάρχει μια περισσότερη ηρεμία από ό,τι στη δική μας, όταν η ομάδα δεν αποδίδει ή δεν παίρνει το αποτέλεσμα που πρέπει. Γι' αυτό η ηρεμία θεωρώ πως οι οποίοι κερδίζονται στο μυαλό, με το μυαλό και μετά με τα πόδια. By the way, just one before I will forget it, congrats also for the colleague from Omonia, Belg, did an amazing job here throughout the period. He was the first guy I met, the first coach I met in the first friendly match. I think it's very important to make steps in the future, and Cyprus definitely needs to do that, to have these guys who can lift the football to another level. So congrats, and now he can be happy with his family. I heard he didn't have his family for a very long period. So all the best for the future. Και κάτι τελευταίο, θέλω να ευχηθώ με τη σειρά μου συγχαρητήρια στον κύριο Μπέρκ, τον τέος προπονητή της Ομόνοιας, για την εξαιρετική δουλειά που έκανε, ότι ευχηθώ τα καλύτερα. Ήταν ο πρώτος προπονητής που γνώριζα όταν ήρθα στην Κύπρο, καθώς είχαμε αγωνιστεί σε ένα φιλικό με την Ομόνοια. Και πραγματικά θεωρώ πως ανθρώποι σαν τον κύριο Μπέρκ μόνο καλό μπορούν να προσφέρουν στην όργο μας και να δώσουν όθηση στο ποδόσφαιρο μας για να κάνει βήματα εξέλιξης. Και ξανά το καλύτερο στον κύριο Μπέρκ και μακάρι να απολαύσει το χρόνο που θα έχει τώρα με την οικογένειά του. Καταθέτω μια προσωπική εκτίμηση προς τον coach, παρακολουθώντας μέχρι στιγμής όλα τα φετινά παιχνίδια της ομάδας. Εξάγω το συμπέρασμα, πάντα την ταπεινή μου άποψη καταθέτω, ίσως να είναι κάποιες στιγμές μέσα από το παιχνίδι λάθος ο τρόπος ανάπτυξης της ομάδας για να φτάσει στην υλοποίηση μιας επιθετικής προσπάθειας. Και το δεύτερο ερώτημά μου έχει να κάνει με το παιχνίδι που έρχεται κόντρα στην Πάφο. Όπως είπε, είναι και η 10 τελική. Ο ΑΠΟΛΛΩΝας ήταν η ομάδα που κέρδισε στο πρωτάθλημα μέσα στο Στέγιος Κυριακίδης. Ποιο θα είναι το κλειδί, πιστεύει ο ίδιος, για να ξαναμπορέσει να ξαναπάρει την νίκη τη Δευτέρα κόντρα στην Πάφο. Ευχαριστώ. Build-up towards the football is not what we want to see. Sometimes the build-up is not the best. Why do you think this happens? Like during the game, you might lose the focus. Who has a perfect build-up over 90 minutes? Ποιος έχει την τέλεια ανάπτυξη κατά τη διάρκεια όλου του αγώνα? Ποια ομάδα έχει αυτό το πράγμα? You are coach. Yeah, but because if you're asking me, I think you have something in the back of your mind. I think the build-up was today not the question. It was we controlled them in the build-up. We find the midfield. We find the strikers as well. Also, of course, we played with I think 5 new players today. That always needs a little time. We still didn't. My decision, but we didn't follow it with the same starting 11 for a couple of games, because we need to bring everybody on the same level. I didn't saw teams with a much better build-up, especially not when they are playing so offensive. So I do not agree. Σχετικά με την ανάπτυξη, νομίζω δεν υπάρχει ομάδα γενικά ή ειδικότερα στην Κύπρο που έχει την τέλεια ανάπτυξη κατά τη διάρκεια όλου του αγώνα. Και θεωρώ πως σήμερα δεν ήταν αυτό το πρόβλημα και δεν ήταν αυτός ο λόγος που δεν καταφέραμε να πάρουμε την πρόκληση. Καθώς η μπάλα πήγε μπροστά, δημιουργήσαμε φάσεις
Έστω με κάποιες αλλαγές που είχαμε 5 παίχτες σήμερα που αγωνίστηκαν που δεν είχαν πάρει πολλά λεπτά συμμετοχών στους πρόσφατους αγώνες. Αλλάξαμε πρόσωπα και επαναλαμβάνω, δεν θεωρώ πως το πρόβλημα ήταν η ανάπτυξη, αλλά σήμερα ήταν οι λεπτομέρειες. No, Anastas is also beat them in the cup at home. Yeah, so we're not the only one. But they have very fast strikers, offensive midfielders. They play very easy in the first ball deep. They always want to come, like many other teams as well, behind our defense. We need to be a lot in motion. We need to be patient also. That was what we were missing a little bit today in some situations with the ball. But in general, we will bring new power also, another step for one or the other player, and then we will move into this game like we moved into all the other games. We will try to put everything on the pitch, and we will try to focus on this single game and nothing else. Θα σε διορθώσω, η Πάφος έχασε επίσης από την ανόρθωση στο Κυπέλλου, στο Παπιακό. Από εκεί και πέρα, σίγουρα η Πάφος είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα, πάρα πολύ γρήγορη ομάδα, έχει πάρα πολύ επικίνδυνους παίκτες στην επίθεση. Θεωρώ πως αυτό που θα προσπαθήσουν να κάνουν είναι να μας χτυπήσουν πίσω από την άμυνα, να φύγουν στην πλάτη μας. Θεωρώ το κλειδί για αυτό το αγώνα είναι η σωστή προετοιμασία και η υπομονή κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, που ίσως είναι κάτι που μας έλειπε σήμερα και είχαμε υποθέσει αρκετά λάθη κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Το πώς θα δούμε το παιχνίδι, θα κατεβούμε στο Παπιακό όπως πάντα, με ένα στόχο, με την νίκη, να τα δώσουμε όλα και μακάρι να το πετύχουμε. Thank you. Thank you.